السلام عليكم جماعات. أنا أبلغ بردام قال نيوكليك أسيدز. DNA stores genetic information كما قلتي الفيديو بولي. DNA معلومات وراثي خزنة كتن معلومات وراثي كو مثلا عندك دايباب على بونو من تشوفشينا لسه حكي بهرابتر تشكيوي تشوفشينا هذا معلومات وراثي اش دي ان ايش داي بابا تشوبو بچيكا او معلومات وراثي خزن كر اف جينات هنا خزن كر. الفيري تجربة كما هي كو ديارت كت دي ان اي معلومات وراثي خزنت كت نبروتين ماني اف اخفتنا هميد بيجن هرستكي ام بيجن علميا تجربة كل دي بدو هيا بحثة كل بشتوي هيا بشتوي اخفتنا وكو evidence بوي اخفتنا. السالة 1952 عالمك نابي هيرشي وحوالي تشيس راديو اكتف اتوم ابكار اينا دي ان ايك اينا راديو اكتف اتوم تدها بالراديو اكتف فوسفورس تدها وايكا ديجيك اينا راديو اكتف بروتين تدها بي كو سلفر بي راديو اكدو بي راديو اكتف. دي بدا سحكرنه وقتی خانه دابش بد اره چی ما چی نما هما تبره اوه الفيري نن راديو اكتف دي ان اي راديو اكتف بروتين كو سلفريس يوبيد. الفيري بالعكس راديو اكتف دي ان اي و نن راديو اكتف بروتين كود دوم هاي كي بسكني چی ما وقتی خانه دابشت بد انجكشن اوه چون اف خانه دا پشتینگی سپاریشن با سنتریفیوگیشن سح کرنه دو ماهی که رادیو اکتیف دی ان ای ما گل خانه بس رادیو اکتیف کود نما اوه دلیله که کو دی ان ای معلومات وراثی خزنت کت و نقلت کت نه بروتینه. DNA molecules have distinctive base compositions. The base composition of nitrogen base DNA adenine thymine guanine cytosine uracil أفها بيجنا معنا DNA or RNA. The base composition of DNA generally varies from one species to another. يعني نسبة أدينيني وسالجوانيني مقارنة بإكدو بنمنش من تمساحي شعري صاعقة همي فرقية هيا كنسبة بس هل تدا هيا هل أدينينا ثيامينا جوانينا سيتوسين هل يا هي بس نسبة وانا فرقية هيا نو بين إنسانك بو إنسانك. DNA species isolated from different tissues of the same species have the same base composition. يعني دل أميلاك دي ان نيتروجين بيس هر وكي خواهي بس كان اسمه هر جوازة. The base composition of DNA in a given species doesn't change with an organism's age, nutritional states or changing environment. وأفا تمينت يعني إنسان عمري كان مازن بيت خال عمري تو كان بدل كي تو إنسان كي إش أفريقيا تو ببي أوروبا تو روسيا هل أفا تمينت وكي خال. In all cellular DNA, regardless of the species, the number of adenosine residues is equal to the number of thymidine residues. برواتيت ما تقول DNA is double helix دو باقبانه اقل رخكي ادينين بالدائما رخي دي تري ثامنة افاهاني اف معادلة واد كتن جمارة ادينينا دائما يكسان بتلقى الجمارة ثامنة وانا
اگر رخك جوانين بد دائما رخيتي تلي سيتوسينة، اگر سيتوسين بد رخيتي تلي جوانينة. هذا معناه جمارة جوانينة يكسانة بجمارة سيتوسينة معناه. From these relationships, it follows that the sum of the purine residues equals the sum of the pyrimidine residue. That is, أفوت كده أدينين جوانين أدينين وجوانين بيورينا ثامين وسيتوسين بيورينا. أفوت كده جمارة بيورينا قال بيرميدينا وكي اكبتن ما نوعها بله. DNA is a double helix وكما قلتي double حلقة وhelix وكشوي سبرينجية ليكت أولتن. It consists of the two helical DNA chains silsilopicated wound around the same axis to form the right-handed double helix. The hydrophilic backbones of alternating deoxyribose and phosphate groups are on the outside of the double helix, facing the surrounding water. It بيجي معناه alternating ما رايبوز اف سلسلة هني فيديو شو ما بحسكر ما شجرة كي هيا ما فوسفات جروب هيا شجر معايا فوسفات جروب الباكبوني وما داتوجي بيس هيا كو اتجاه هو inside the double helix inside. هذا شوي كروموزوميا زكا وك فيها كيا وفا دي ان اي وصل فيري دوجة توصل novel audit. The purine and pyrimidine bases of both strands are stacked inside the double helix. وكما قلتي purine and pyrimidine bases nitrogen bases بريوي الداخلي double helix with their hydrophobic and nearly planar ring structures very close together and perpendicular to the long axis. The offset pairing of the two strands create a major groove and minor groove of the surface of the duplex. Each nucleotide base of one strand is paired in the same plane with the base of the other strand, as we said. Watson and Crick, the two scientists who explained the structure of DNA, the hydrogen bonded base pairs guanine with cytosine بهيدروجين بوند بينهم guanine وcytosine هي لو ما هردو إلا بيقدوها رابط قريبة إنه بين guanine وcytosine السير هيدروجين بوند هنا هذين وثاميني دهنا are those that fit best within the structure, providing a rationale for Charles gave a role that in any DNA guanine equals cytosine and adenine equals thymine. It's important to note that the three hydrogen bonds can form between guanine and cytosine, but only two can form between adenine and thymine. This is one reason for the finding that separation of paired DNA strand is more difficult when there is a higher percentage of guanine and cytosine. أو DNA أو جينات نسبة guanine وcytosine قالك بدي ده separation تو حلقة تو سلسلة DNA زحمة ترى شكو هذا جمول بترى. The two antiparallel polynucleotide chain of double helical DNA are not identical in either base sequence composition. Instead, they are complementary to each other. يعني متمما هردو حلقة هردو سلسلة متمما بو هيكدو يعني guanine بو cytosine متممة adenine بو thymine متممة يعني نوكي ايجا وكما قلتي. Wherever adenine occurs in one chain, thymine is found in the other. Similarly, wherever guanine occurs in one chain, cytosine is found in the other. The base stacking interaction, which are largely non-specific with respect to the identity of the stacked bases, make major contribution to the stability of the double. يعني base stacking of hydrogen bond نو بين نيتروجين بيسا
أو وقت كو دي ان اي مستقر بتو stability دتا structure اوه ها أبا وصا أبا سلسلة sugar phosphate sugar phosphate sugar phosphate أبا سلسلة ما رخك سيا رخك بينجا رخك سيا أنتي بوش بيجن دي ان اي أنتي parallel نا parallel أنتي parallel يعني أبا ولا بينج بو سيا أبا ولا بالعكس سي بو بينجا لو ما بيجني أنتي parallel أوكي guanine cytosine حكي ايك دو سي ادينين بو ثيامين ايك دو له هذا الجمل معنا messenger RNA code for polypeptide chain ما messenger RNA in gene expression التعبير الجيني دم جين شو اللي خدكت دم جين تأخذت تشبه تأخذت الآن علميا جين اكسبريشن شكلنا بروتينية يعني جين وقتي شولت كت وقتي تأخذت وقتي تعبير أخذت دي بروتيني شكل يعني gene expression تشبه protein synthesis. RNA acts as an intermediary by using the information encoded in DNA to specify the amino acid sequence of a functional protein. Given that the DNA of eukaryotes is largely confined to the nucleus, whereas protein synthesis occurs in ribosome, protein synthesis occurs in ribosome in the cytoplasm, some molecule other than DNA must carry the genetic message from the nucleus to the cytoplasm. RNA is found in both the nucleus and the cytoplasm. RNA هرجو جهادها النيوكليس إذا cytoplasm إذا and an increase in protein synthesis is accompanied by an increase in the amount of cytoplasm RNA. دم تشكلنا بروتين زيادة بت أو خو بروتين تشواشل ما دي ان اي هيا أو دي ان اي الديف وي سلسلة هم باش تفصيلية ما بحث كانوا كافهمي كانوا بس نكمل مبدئيا ما أخذ دي ان اي الديف وي سلسلة messenger RNA بما تشبت أو messenger RNA نيوكليوسي تحويل البو ريبوسوم الRNA والويري الديف وي كودي بروتينات محدد بما تشبت. The process of forming إبجا هكا تشكلنا بروتينات زي دابت طبعا دي messenger RNA زي دابت الريبوسوم دي نسبونا زي دابت. The process of forming messenger RNA on a DNA template is known as transcription. Transcription مصطلحة كي مهمة جباكن انتبهن. Transcription أو processية دم messenger RNA تشيد بت اش DNA يعني DNA وقتيت بتا messenger RNA أو processor بيجن transcription. Translation دم messenger RNA بتا protein هذا translation. In prokaryotes, bacteria or bacteria, a single messenger RNA molecule may code for one or several polypeptide chain. يعني قال messenger RNA أوش DNA تشيد بت بوبا ببت إك بروتين تشيد بت بوما ببت قالك. أجر إك بروتين يتشيكتن أو messenger RNA بيجني monocystronic. أجر قالك أو ما تشيكت دي بيجي polycystronic. In eukaryotes, most messenger RNA are monocystronic يعني إك messenger RNA إك بروتين محدد بما تشيكت. The minimum length of a messenger RNA is set by the length of the polypeptide chain for which it codes. For example, a polypeptide chain of 100 amino acid residues requires an RNA coding sequence of at least 300 nucleotides. Many ribosomal RNA have more complex three-dimensional structures. Messenger RNA is only one of several classes of cellular messenger RNA. Transfer RNA work موجود serve as adapter molecule in a protein synthesis أو amino acid in وإك protein يبقى شركة. Covalently linked to an amino acid at one end, they pair with the messenger RNA in such a way that amino acids are joined to a growing polypeptide in the correct sequence. Ribosomal RNA are components of ribosome. يعني ribosome بخوا بكاتش ribosomal RNA. The product of transcription of DNA is always a single-strand RNA. يعني transcription برهم چيا وقت ما قلتي messenger RNA.
DNA وقت بتا messenger RNA a processor بيجني transcription. The single strand tends to assume right-handed helical conformation dominated by base stacking interactions, which are stronger between two purines than between a purine and pyrimidine or between two pyrimidine. Base pairing matches the pattern for DNA. Guanine pairs with cytosine and adenine pairs with uracil about RNA. الRNA ثيامين منينة رجالة مهمة ما تشينا هيا ما يراسلها هيا يعني أدينين نلقى الثيامينية أدينين نلقى الثيامينية DNA أدينين قال يراسيليا الكيفا RNA. Nucleotides and nucleic acids undergo an enzymatic transformation. أفا قالك جرى نيوكليوتايدز تحوير بتا مركبة دي وجبال هندك فاكتورة وجبال هندك كارتيكرنا وأفاجيك طبعا فايدة خواه وخرابية خواه. Purine and بوشي تفصيل الشرح كان purine and pyrimidine along with nucleotides of which they are a part undergo a number of spontaneous alteration in their covalent structure. يعني spontaneous عندك spontaneous عندك تأثير مثلا تأثير طاغي يوفي طاغي تأثير أشعة مثلا قنبلة نووية أو بوش بيجن خاطرها تشكو إشعاعات أو إشعاعات جاما ريس وإكس ريس هذا اللي بدأ أجري نيتروجين بيس ال DNA شكله بدل بد واللي بدأ أجري سرطاني تشكو هكا أف نيتروجين بيس بدل بي أفا بد أف DNA هي دي بدأ messenger RNA كدي شكله دي بدل بد يعني السلسلة دي بدل بد ودي بروتين كدي بوما تشبه بجاو بروتين تشبه بتاع سرطان كودج. The rate of this reaction is generally very slow, but they are physiologically significant. Alteration in DNA structure that produce permanent changes in the genetic information encoded therein are called mutation. دم structure DNA سلسلة DNA هر جهورين أكوي يك جهورين أو خاص سلسلة جيني جالك شبت مليون نيوكليوتايد يك جهورين يك نيتروجين بيس بدل ببت شبت ببت أجل سرطاني كورينا هيا شت بيجنين جهورينا هيا شت بيجنين mutation and much evidence suggests an intimate link between the accumulation of mutation in an individual organism and the process of aging and carcinogenesis. Several nucleotide bases undergo spontaneous loss of the exocyclic amino group deamination. قال جرى deamination شيء بالبوناتوجين bases والبتا أجري بالبونامروفيد بتا أجري سرطاني بتا أجري For example, under typical cellular condition, deamination of cytosine to uracil occurs in about 1 of every 107 cytidine residues in 24 hours. يعني هنوك حاليا نفلش منو تدا افتشتوا تشيل بالديامينيشن تشيل بت بروسيسكي سبونتانيوس او قد تشيل بتنو بدا اجري بيبوني This corresponds to about 100 spontaneous events per day on average in a mammalian cell. أبا سحكن هذا طبعا عملية تلقائية أجدي أبا سايتوسين أجدي أمينيشن تبوي تشيكي إنش تو لا دي بكي كاربونيل جروب دي بدا يراسل 5 مثيل سايتوسين دي بدا ثيامين أدينين دي بدا هايبوزانثين guanine دي بدا زانثين أبا همي أجدي أمينيشن تشيكي. Other reactions are promoted by radiation UV يعتبر which بيجن بتاع غير السرطاني طوفان يجربونه منها طوفان قال قوي إجبار وان أجرا إجبار mutation يشيل كبوما. In the cell, the same reaction between adjacent pyrimidine
bases in nucleic acid forms cyclobutane pyrimidine dimers. This happens most frequently between adjacent thymidine residues on the same DNA. دمه تو thymine ما haben da weg va تو thymine مرخيك va haben pyrimidine هذا pyrimidine چی چلبه أذا الفيري ما نفيري ما دبل بوندك هيا الفيري ما دبل بوندك هيا والفيري كربونيل جروب معها فهمي فانكشنال جروبن هذا همي شين تفاعلي بكن هذا تفاعلي قلبي كده ما صح يون هذا قلبي هذا قلبي برهم چیه یون 6,4 photo product 6,4 photo product يعني cyclobutane هذا هي cyclobutane thymine dimer دو ثايمين هذا بتأجيل السرطاني شكو كود همي بدل بيه ionizing radiation x-rays and gamma rays about الأشعة قنبلة النووية وأوانها can cause ring opening يعني بوشي خطرة أشعة أبي القنبلة النووية أبي إكس راي وجاما رايز بوشي خطرة بوشي أبا إجبار حلقة نيتروجين بيس وبود بما ذات كتن يوم بيتشت كت as well as breaks in the covalent backbone of nucleic acid. خلاص التساهمية وجكش كينتن. Virtually all forms of life are exposed to energy-rich radiation capable of causing chemical change in DNA. Near UV radiation with wavelength of 200 to 400 nanometer, which make up a significant portion of the solar spectrum, is known to cause pyrimidine dimer formation and other chemical changes in the DNA of bacteria and of the human skin cells. DNA also may be damaged by radioactive chemicals introduced into the environment as products of industrial activity. Two prominent classes of such agent are deamination agent, particularly nitrous acid, or compounds can be metabolized to nitrous acid or nitrate. یا ایکی deamination بی یا دوی alkylating agent معه. Nitrous acid formed from organic precursors such as nitrosamine and from nitrate and potent is of the deamination base. Bisulfite has similar effect. Both agents are used as preservative processed food to prevent the growth of toxic bacteria. They don't appear to increase cancer risk when used in this way, perhaps because they are used in a small amount and make only a minor contribute to the overall. يعني أفت مادتها نافت خطرة خود كت معلبة ده بوش بيجن خانات معلب خطرا إجبار أف مادتها هي ناتروس أسيد ناتروس أمين بايسلفات فهمت كنا في خانة معلب ده بكتيريا نجيتن الويري بو أمش جميتين خانات خان لو مادتها أجل سرطان الوادشتو. Alkylating agent can alter certain bases of DNA. For example, the highly reactive chemical dimethyl sulfate can methylate a guanine to yield O6-methylguanine, which cannot base pair with cytosine. Possibly the most important source of mutagenic alteration in DNA is oxidative damage. Excited oxygenous species such as hydrogen peroxide, hydroxyl radical and superoxide radical arise during irradiation of or as a byproduct of aerobic metabolism. Of these species, the hydroxyl radicals are responsible for most oxidative DNA damage. Cells have an elaborate defense system to destroy radioactive oxygenous species, including enzymes such as catalase and superoxide dismutase that convert reactive species to harmless product. هذا هو المحاضرة.